data. You can write that given data, that ultimate tensile strength is given, then P is given, then factor of safety is given. Okay, ultimate tensile strength for the both material, that is material of rod, that is single I and double I, that material ultimate tensile strength is given. And uh, sorry, is it ultimate or yield strength? Tensile strength, ultimate tensile strength and shearing strength is given. Now, when we are going to calculate the permissible or design stress, first of all, we can calculate the permissible stress is equal to ultimate strength divided by factor of safety. This formula we have learned in first unit, while we have learned what is factor of safety. So with this formula, we can calculate the permissible stress in tension for that rod, okay, in I section and in the fork section. So while we are going to calculate sigma T, that is permissible tensile strength or design tensile strength, it can be calculated as 420 divided by factor of safety, because 420 is the ultimate tensile strength and factor of safety is 5. So the stress value which we are going to take for calculating dimensions, and further when we are going to use the sigma T value, that sigma T value will be equal to 84 Newton per millimeter square. Now we are not concerned anything with that 420. Now we are going to take the sigma T value as a 84 Newton per millimeter square only. Okay. Next, before that, let me ask one question: that which stresses we have to calculate from this formula? Already we have calculated the sigma T. Any other stress which requires for further calculations or further finding out the dimensions? Anybody of you? Rupesh Dhere. Yes. Who has unmuted? Yes, sir. So which stresses we have to calculate? Shearing stress. First, okay, shearing we have to calculate. That is tau we have to calculate from this. Then Tensile stress. tensile stress already we have calculated. Any other? Mm. Hmm? Have you used crushing stress somewhere? Athar Kulkarni. No, sir. So today's session is we are solving problem. That's why this is interactive session. Okay, you have to give answers. That's why already in morning 1:40 I have dropped the message that you have to attend this lecture with calculator, pen, and notebook. Okay, Athar, tell me. Yes. We have to calculate tensile strength, that is sigma T. Then shear stress we have to calculate. Any other stress from the given data we have to extract. No, sir. No crushing. Do you require crushing stress? Hmm? Crushing Crushing. stress कुठं असतं का? प्रॉब्लेम Bending तसं काय नाही दिलं. प्रॉब्लेम मध्ये नाही, प्रॉब्लेम सोडून द्या. प्रॉब्लेम हा विषय आहे तो आपण सॉल्व्ह करतोय. ओके, आपण डिझाईन प्रोसिजर जी बघितलेली आहे त्या डिझाईन हा प्रोसिजर लागतंय नुसार. क्रशिंग लागतंय. ओके, क्रशिंग स्ट्रेस लागते. अजून कुठली? बेंडिंग स्ट्रेस पण. बेंडिंग स्ट्रेस एक लागतोय. बरं, अजून कुठला? चालेल, मी एकदा लिस्ट आउट करतो. पहिल्यांदा टेन्साइल स्ट्रेस लागतोय, दुसरा शिअर स्ट्रेस लागतोय, तिसरा बेंडिंग स्ट्रेस लागतोय, चौथा क्रशिंग स्ट्रेस लागतोय. ओके, ठीक आहे. ह्या 4 व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायला पाहिजेत. आता बेसिकली ह्या 4 व्हॅल्यू
म्हणजे अल्टिमेटली त्या दोनच आहेत का? म्हणजे आयदर त्या टेन्साईल किंवा कॉम्प्रेसिव्ह आणि शिअर ह्या दोन्हीमध्ये आपण ह्या चारीला बसवू शकतो का? अथर्व तू म्यूट कर. So my question is that can we put our all these four stresses in two stresses, that is tensile or compressive? In problem statement it has been given tensile is equal to compressive, okay, and shear. That's why I'm going to consider tensile or compressive as a one and shear as a second. So we required four values basically. One is tensile stress, second is shear stress, third is bending stress, and fourth one is crushing stress. So these are the four values which were required. And can we put these four values in basically two values only, tensile and tensile or compressive and shear? Yes. Yes, Abhinay sir. Gaikwad. Yes, sir. Yes, Yes, we sir. can. Okay. Yes, sir. So my question is that where you will put bending stress? Bending stress is combination of, sir, tensile and compression, sir. Right. So which I can take from that? Either I have to take bending, compressive or tensile. Uh, Tensile, sir. Tensile. Okay. Why you are just? Can you justify why you have to take tensile only? Just apply logic and give answer. Okay. Here we are just discussing. Okay. Today's lecture is just about the discussing all the points which we have covered. Don't bother. I'm not going to record it. Huh? Saurabh Wadekar. Saurabh. Can you unmute? Saurabh. Roll number 55. Are you there? सौरभ वाडेकर आहे का क्लासमध्ये? हॅलो. सौरभ वाडेकर. Can I remove you from class? Saurabh. Okay. विश्वजित शिंदे. अभिनय मी आहे का क्लासमध्ये आहे का मी? माझा आवाज आहे पोहोचतोय सर, का? आहे. येतो आवाज. ओके ओके ओके. हा मग विश्वजित शिंदे. अरे 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 काय सगळी मेहनत पाण्यात जाते की काय? किती जणांनी अटेंड केलेलं आहे? हर्षवर्धन उबाळे. येस सर. आहे. अरे वा. माझा क्वेश्चन काय आहे की बेसिकली आपण बेंडिंग स्ट्रेस मध्ये आत्ताच अभिनव सांगितलं आपल्याला की ते कॉम्बिनेशन आहे टेन्साईल आणि कॉम्प्रेसिव्ह. राईट राईट राईट. त्यातलं आणि कोणी सांगितलं की बहुतेक कुलकर्णींनी सांगितलं की त्यातलं आपण टेन्साईल घ्यायचं. हा. कशामुळं का घ्यायचं टेन्साईल? सर कारण नकल जॉईंट आपण ते मोशन ट्रान्सफर करायला वापरतो ना, तेव्हा टेन्शन त्यावरती क्रिएट होणार आहे. ओके. नाही, आपण बेसिकली पिन साठी बेंडिंग स्ट्रेस वापरतोय. त्याच्यामध्ये बेंडिंग होत असताना कॉम्प्रेशन आणि टेन्साईल हे दोन्ही पण त्याच्यावर येतात. म्हणजे कुठलाही तो मग बीम असू दे किंवा मग एखादा व्हर्टिकल पार्ट असू दे ज्याच्यामध्ये आपण बेंडिंग स्ट्रेस काढतोय. ओके. सो त्याच्यामध्ये आपण असं समजत नाही की कुठला कशासाठी जॉईन करतोय किंवा कुठल्या ह्याच्यावर काय जॉईन होतंय ते.
अप्लाय होतं तो स्ट्रेस. म्हणजे नकल जॉईंट आपण फक्त टेन्शन मध्ये वापरतोय म्हणून त्याच्यात फक्त टेन्साईल स्ट्रेस घ्यायचं असं त्याचं लॉजिक नाहीये. तर बेसिकली लॉजिक काय आहे की कुठलाही आपण मटेरियल घेतलं तर त्याच्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही टेन्साईल पेक्षा थोडीशी जास्त असते, एक्सेप्ट काही अपवाद वगळले तर. ओके. पण बेसिकली ब्रिटल मटेरियल मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ जास्त असते, टेन्साईल खूप कमी असते त्या मानाने. आणि जर आपण मेटलिक पार्ट दॅट इज फेरस मटेरियल जर बघितले आपण, तर फेरस मटेरियल मध्ये सुद्धा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही जास्त आहे टेन्साईल स्ट्रेंथ पेक्षा. जर आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ घेतली आपल्या डिझाईन पर्पजसाठी तर डेफिनेटली त्याच्यापेक्षा कमी व्हॅल्यू टेन्साईल स्ट्रेंथची असते. तो पार्ट जर आपण टेन्शन मध्ये वापरला, म्हणजे ज्या भागात त्या पिनच्या ज्या भागात बेंडिंग होत असताना टेन्शन प्रोड्यूस होणार आहे आणि ज्या भागात कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस होणार आहे, तर टेन्शन काय होईल की जास्त फोर्स अप्लाय केल्यामुळे त्याच्या स्ट्रेंथ पेक्षा टेन्शननं तो रॉड फेल होईल किंवा तो बीम किंवा तो मटेरियल जे काही कंपोनंट असेल तो फेल होईल. त्यामुळे आपल्याला डिझाईन करत असताना जी व्हॅल्यू मिनिमम येते स्ट्रेसची ती व्हॅल्यू घ्यावी लागते आणि जी व्हॅल्यू मॅक्झिमम येते डायमेन्शनची ती घ्यावी लागते. ओके. या दोन गोष्टी बेसिकली लक्षात ठेवा. पहिली गोष्ट काय आहे की जी स्ट्रेसची व्हॅल्यू मिनिमम येते ती व्हॅल्यू घ्यायची. ऑब्व्हियसली जर स्ट्रेसची व्हॅल्यू मिनिमम घेतली तर एरियाची व्हॅल्यू मॅक्झिमम येणार आहे, कारण ते दोघं एकमेकाला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया. त्यातला फोर्स जर कॉन्स्टंट ठेवला तर स्ट्रेस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया म्हणजे डायमेन्शन्स. त्यामुळे जर मिनिमम व्हॅल्यू स्ट्रेसची घेतली तर इकडे एरियाची व्हॅल्यू मॅक्झिमम येते. म्हणजे दोन स्टेटमेंट ते बेसिकली एकच स्टेटमेंट आहे ते की मिनिमम स्ट्रेसची व्हॅल्यू घ्यायची, जी मिनिमम स्ट्रेसची व्हॅल्यू येते ती, म्हणजे आपल्याला ऑटोमॅटिक मॅक्झिमम एरियाची व्हॅल्यू मिळते. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की जो एरिया जे डायमेन्शन मॅक्झिमम येतं ती व्हॅल्यू आपल्या डिझाईन मध्ये घ्यायची. ओके. एव्हरीबडी अंडरस्टूड इट? वन्स अगेन आय विल. येस येस येस. विश्वजित शिंदे. अथर. विश्वजित शिंदे मित्र आहेत का येस तुमचे? सर. विश्वजित शिंदे मित्र आहेत का? हा. त्यांना एकदा कॉल करून बघा की कुठे आहेत ते. क्लासमध्ये तर प्रेझेंट दिसतात. बर बर बर, बघतो. हा. पुन्हा सौरभ वाडेकर आलेत का? सौरभ वाडेकर. ओंकार जगताप. आकाश माने. हा सर. हा आहेत. मी एकदा प्रेझेंटच घेतो. ओंकार जगताप. रोहित विधाते. येस सर. ओके. देन मोहित. येस सर. ओके. हर्षवर्धन उबाळे आहे. येस सर. येस. विश्वजित शिंदे. नानासाहेब शिंदे. नानासाहेब. आफ्ताब शेख. हा सर. येस सर, प्रेझेंट. येस. ओके. देन यासर. हा सर, प्रेझेंट. येस येस. ऋषव राय. येस सर, प्रेझेंट. प्रेझेंट सर. Yeah, okay. You are too sincere here, all of you, because you are attending whole lecture and all other what they are doing, I don't know. Maybe they are doing important work than what we are doing. Onkar Pawar. येस सर. Yes, okay. Santosh Patil.
Yes, sir. Yes, okay. Madan Patil. Madan Patil. Madan Patil. Ridham Pawar. Yes, sir. Present, sir. Okay. Those who are not giving present, I will send them out. I will remove them. Sir, Hello, 55 sir. present. Who Sir, is 55? 57. Who is 55? Name. I want your name. Nana साहेब. हा सर 47 आहे सर. ओके ठीक आहे. मगाशी बोललो तुम्ही आवाज दिला नाही. नाही सर जरा रेंज प्रॉब्लेम. ओके ठीक आहे. सौरभ वाडेकर. आय विल रिमूव्ह हिम. हॅलो, प्रेझेंट सर. किती वेळ कुठं आहे? हॅलो, आता फोन केला आला का? रोहित विदाते. Yes, sir. हा ओके. मोहित थौर आहे. हा मोहित. येस सर. ओके. मेसेज टाकला काय सगळ्यांना? विश्वजित शिंदे. हा डबल मी ह्यासाठी घ्यायला लागलोय आता की कोण आहेत त्यांना उडून टाकतो जे आन्सर देत नाहीत ते. विश्वजित शिंदे. विश्वजित शिंदे. येस. ओंकार पवार दिले प्रेझेंटी. संतोष पाटील प्रेझेंटी दिले का? येस सर. हा येस दिलेले. ओके. रिदम पवार. येस सर. येस ओके. जयदेव. Yes, sir. ओंकार माशेलकर. येस सर. ओके. अमोल माळी. Yes, sir. निलेश कदम. Yes, sir. धोंडीराम. येस सर. अभिनय आहे. मदन दीक्षित. सॉरी मंथन. Yes, sir. मंथन या ओके. प्रतीक. येस सर. ओके. प्रतीक. प्रतीक भोसले. हॅलो भोसले. अनिकेत बनसोडे. येस सर. ओके. सुर्वे. Yes, sir. ओके. सर्वदे. Yes, sir. सोनवणे. Yes, sir. मोरे. Yes, sir. माने. Yes, sir. लेले. Yes, sir. एकतपुरे. Sir. देशपांडे. समृद्धी देशपांडे. Yes, sir. ओके. वैभव जगताप. येस सर. ओके. अथर कुलकर्णी. रुपेश ढेरे. रुपेश. रुपेश ढेरे. Okay, you have given good answers. That now I think those who are present in the class, they are only remaining in the chat box, and I can see in the window only those students, those who are present.
right now. Let it be. So basically there are two stress type of stress only, and we are going to extract that values of that two stress from given data, that is whatever may be the ultimate tensile strength of that material is given. Now while we are going to calculate it, first of all we'll calculate the tensile stress, permissible tensile or design tensile stress from the ultimate tensile strength which has been given for that material. So while we are going to calculate this sigma t, this sigma t value is given by the above formulae, that is ultimate tensile strength divided by factor of safety. So ultimate tensile strength is given as a 420 for the material which we are going to use for rod. Okay. And it is coming as 84 Newton per millimeter square. Then we have to calculate the shear strength. Shear strength, as in the problem statement, the shear strength of pin material has given. That's why we will calculate that value from the shear strength. And for the rod material, if we are going to use the shear, then that will be calculated by means of other formulae, which I will discuss where it is required. So permissible shear stress for the pin material is tau s, we are going to use as, and it is 390. That is the that ultimate shear stress which has given in the problem statement, divided by factor of safety, and it is coming as a 78 Newton per millimeter square. Then also we are going to calculate permissible compressive stress for pin material, because for the rod material it is different and for pin material it is different, the strengths which are given in the problem statement. That's why for the pin material, when we are going to calculate the sigma c, because we are going to use crushing stress also, and that already I have discussed with you, that is used as a simple compressive stress. That crushing and compressive stress, they are considered here as the same. Okay, so sigma c is equal to 720, that is the ultimate tensile strength of that material, divided by factor of safety, and that is 5. So we are going to take this sigma c value as a 144 Newton per millimeter square. And for the fork and eye, sigma c and sigma t value are the same. That's why 84 Newton per millimeter square, that compressive as well as tensile stress. That means doing all these, you can get only 2 marks out of 10 marks. If the problem is asked for the 10 marks, then we can get only 2 marks by doing all these things. 8 marks that we can get after calculating of all the other dimensions. Okay, so if you are remembering that we are having one table in which we are going to see that part we are going to design by step, and we are going to use what criteria we are going to use for that, and the formula means of which we can use that criteria, and last column we are going to write what are the dimensions which we are going to calculate with the help of the given formula or that previous column formula. So if you are going to make this chart, it's okay. If you have following problem, that because it can read to the if you are The voice is not not, my voice is not clear. Yes, sir. Breaking Am a I? bit. Yes, sir. Okay. Is it clear now? Yes, sir. Okay. So should I repeat once again all the things? Yes, sir. Okay. Okay. So I was talking about. Should I repeat this slide which we are going to see? Sigma c is equal to sigma t is equal to 84 Newton per millimeter square. इथपर्यंत आवाज आलता का व्यवस्थित? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. ओके ठीक है.
त्याच्या पुढचं डिस्कशन असं केलं होतं आपण की ह्या ज्या सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या व्हॅल्यू यूज करून आपण 2च मार्क मिळवू शकतो. ओके, वी कॅन गेट ओनली 2 मार्क्स. But after that, when you want to earn the other marks, then what we have to do is that we have to calculate the rest of dimensions of that knuckle joint. And if you want to calculate rest of that dimensions, then if you are remembering, we have provided one table in which we have written first step, second step, that is steps. Second column we have written as a criteria for the failure, criteria for calculating the dimensions or failure, you can say. Third column, we have written the formulas of that criteria. Fourth column, what we have written is the values which we are going to calculate from that formulas. हा जो टेबल आहे हा टेबल यूज करून आयदर यू कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम्स किंवा एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लेम सॉल्व करत जाऊ शकतो. जर टेबल आपण तयार केला तर टेबलमध्ये आपल्याला फॉर्म्युले रिमेंबर करायला सोपं आहे. By remembering that formulas we can remember and we can write that formulas. Okay, आणि जर तो टेबल तयार केला आणि त्याच्यामध्ये जर आपण कॅल्क्युलेशन करून लिहित गेलो तर वी कॅन गेट द एव्हरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नकल जॉईंट. पण जर तुम्ही ती कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेटरवर केली आणि ती लिहिलीच नाहीत पेपरमध्ये तर डेफिनेटली सगळ्या व्हॅल्यू बरोबर असून पण तुम्हाला मार्क जास्त मिळणार नाही. कारण यू हॅव टू फॉलो द स्टेप अँड यू हॅव टू राईट द कॅल्क्युलेटिव्ह पार्ट ऑल्सो इन द एक्झाम. म्हणजे एक्झाम मध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेटिव्ह पार्ट सुद्धा लिहायला पाहिजे. ठीक आहे, आणि तो लिहिला तर वी आर इलिजिबल फॉर गेटिंग आउट मार्क. त्यामुळे कुठलीही स्टेप ओमेट करून डायरेक्ट आन्सर लिहिणं किंवा बरेचसेच कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेटरमध्ये करणं आणि त्याचे डायरेक्ट उत्तर लिहिणं ह्याच्यापेक्षा ती स्टेप तिथं लिहा. कॅल्क्युलेटरवर तुम्ही तशी कॅल्क्युलेशन्स करा पण स्टेप तिथं लिहा आणि डायरेक्ट उत्तर तुम्ही लिहू शकता परत बाय रायटिंग द स्टेप्स ओनली. ठीक आहे, तर while solving the exam paper you have to take this care so that we can get maximum marks. आणि MD1 हा विषय असा आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मॅक्झिमम स्कोअर करता येतो. खूप छोटे स्टेप आहेत, थोडे फॉर्म्युले आहेत आणि मार्क आउट मिळतात. ओके, पॉसिबिलिटी नापास होण्याची खूप कमी आहे ह्याच्यामध्ये. MD1 मध्ये नापास होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. ओके, बिकॉज इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्झाम then in the structure it is very easy to get 28 marks. Very easy. Either you can solve 1 or 2 problems, you will easily get the 28 marks. कारण प्रॉब्लेम पण तेवढे आहेत आणि प्रॉब्लेमला मार्क पण तेवढे आहेत. गेटिंग मी? सो विल गो फर्दर. सर हा, की परमिसिबल बोला. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस का लिहिलंय पेन तिथं? कारण की गिवन मध्ये टेन्साइल अल्टिमेट स्ट्रेस दिलेला आहे. बरोबर आहे. हा हा हा, चांगला क्वेश्चन आहे. परमिसिबल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस ह्यासाठी घेतलेले आहे ते आपण की पिनचं ज्यावेळेला डिझाईन करतो आपण, डिझाईन प्रोसिजर मध्ये कालच्या लेक्चरमध्ये गेलो आपण, तर असं दिसतंय की तिथं क्रशिंग स्ट्रेस वापरले. पिन मध्ये क्रशिंग स्ट्रेस तयार होते. बरोबर आहे? हा सर. हॅलो, हा. तर हा त्या क्रशिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू काय घेतो आपण? तर ती कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस एवढीच घेतो. ओके सर. आर यू गेटिंग? हा, हा तर आता येस सर. झालंय काय, हा, बऱ्याच प्रॉब्लेम मध्ये असं असतं की पिनचं आणि रॉडचं मटेरियल म्हणजे फोर्कचं आणि आयचं मटेरियल किंवा सिंगल आय आणि डबल आय आणि पिन ह्या सगळ्यांचं मटेरियल एकच दिलेलं असतं. बऱ्याच प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असतं तसं. ओके, आता हा जो प्रॉब्लेम मी चूज केलाय त्याच्यामध्ये काय केलंय की रॉड हा वेगळ्या मटेरियलचा वापरलाय. म्हणजे ज्या रॉडचा आपण फोर्क तयार करणार आहे आणि आय तयार करणार आहे आणि तो रॉड ह्याचं मटेरियल वेगळं आहे आणि जी पिन आपण इन्सर्ट करणार आहे त्याच्यामध्ये त्याचं मटेरियल वेगळं आहे. त्याच्यामुळे झालंय काय की आपल्याला त्याची जी अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ आहे ते अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ रॉडसाठी वेगळे आणि पिनसाठी वेगळे. मग त्या दोघांच्या अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ वरनं आपल्याला ह्या 4 व्हॅल्यू मगाशी ज्या सांगितल्या त्या 4 व्हॅल्यू आपण त्या दोघांच्या पण कॅल्क्युलेट करायला लागणार आहेत. दोघांच्या वेगवेगळ्या. जर मटेरियल सेमच असतं तर एकाच वेळेला हे सगळं कॅल्क्युलेट करून ठेवलं असतं आपल्याला, ते चाललं असतं. गेटिंग मी? येस सर. बरोबर. क्वेश्चन एकदम रास्त होता. 720 जी व्हॅल्यू दिली ती 720 व्हॅल्यू आहे ती बेसिकली टेन्साइल स्ट्रेंथची व्हॅल्यू आहे.
हे बघा त्याच्यामध्ये काय दिलंय की पिन मटेरियल आर रिस्पेक्टिव्हली व्हॉट द अल्टिमेट टेन्साईल अँड शेअरिंग स्ट्रेंथ ऑफ पिन आर रिस्पेक्टिव्हली 720 अँड 390. म्हणजे ह्याच्यामध्ये अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे ते 720 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर आहे. ते टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे आणि त्याच्यावरून व्हॅल्यू काय काढली आपण सिग्मा सी कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. पण ह्याच्या खाली एक दुसरं स्टेटमेंट लिहिलंय द परमिसिबल स्ट्रेस इन टेन्शन अँड कॉम्प्रेशन आर इक्वल. म्हणजे आपण जरी प्रॅक्टिकली असं म्हणतो की कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही जरा जास्त असते टेन्साईल स्ट्रेंथ पेक्षा, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये ऑलरेडी आपल्याला सांगितलं की तुम्ही तसं काही कन्सिडर करू नका, तुम्ही टेन्साईल आणि कॉम्प्रेसिव्ह सेमच कन्सिडर करा. त्यामुळे इथं टेन्साईल अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ जरी दिली आपण तरी त्याच्यावरून आपल्याला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करता येतोय बिकॉज टेन्साईल अँड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस आर द सेम इन पिन मटेरियल as well as in rod material. Got it? Yes, sir, got it. Yes. And value of load is given as a 70 kilonewton. And that is because already we have calculated all the values in Newton per millimeter square. We cannot use that 70 kilonewton as it is here. We have to convert that into Newton. That's why the value of P, that is tensile load, is 70,000 Newton. Or 70 into 10 raised to 3 Newton. Now we have prepared all the things which are required to calculate the dimensions of knuckle joint, each and every dimension of knuckle joint. Now from where we have to start? What is the first step? आता ह्या सगळ्या ज्या व्हॅल्यू तुम्हाला स्क्रीनवर दिसल्या होत्या त्या लिहून घेतलेत का? येस सर. हा घेतले. व्हेरी गुड. सगळ्यांनी एकत्पुरे तुम्ही लिहून घेतलेत का? हॅलो. Yes, sir. ओके ठीक आहे. मग सगळ्यांनी कोणी लिहून घेतल्या नसतील तर आय विल रिपीट दिस स्लाइड्स फॉर हिम. कारण मी तुम्हाला सकाळी सांगितलं की पेन पेपर आणि कॅल्क्युलेटर या 3 गोष्टी घेऊन बसायचं आहे. ठीक आहे. कुणालाही मी विचारू शकतो अजून पण सांगा. यू आर फ्री टू आस्क दॅट सर आय हॅव नॉट रिटन द व्हॅल्यूज, आय हॅव नॉट रिटन द फॉर्म्युलीज, सो प्लीज रिपीट द स्लाइड्स. प्रेझेंट असलेल्या सगळ्यांना सांगतोय मी. 32 जण प्रेझेंट आहेत. 32च्या 32 जणांना कोणालाही विचारणार मी त्या फॉर्म्युलीत त्याची व्हॅल्यू काय आहे किंवा त्या फॉर्म्युला काय आहे. ओके ठीक आहे. व्हेरी गुड. तर पहिली स्टेप काय आहे आपली? डिझाइन ऑफ रॉड. Then in that what we are going to calculate? Diameter of rod and extended diameter of the rod. म्हणजे ज्यावेळेला आपण त्याचा फोर्क तयार करणार आहे किंवा आय सेक्शन तयार करणार आहे सिंगल आय त्यावेळेला त्याला थोडासा एनलार्ज केलाय, स्टेप दिले तिथं आणि त्या स्टेपचा डायमीटर आणि रॉडचा डायमीटर जो रॉड त्याचा फर्दर रॉड वापरलेला आहे त्याचा डायमीटर मिळतो आपल्याला. त्यासाठी क्रायटेरिया काय वापरतो आपण? टेन्साईल फेल्युअर आणि एक इम्पिरिकल फॉर्म्युला. आता टेन्साईल फेल्युअर ज्यावेळेला कन्सिडर करतो त्यावेळेला लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी इज गिवन बाय π/4 capital D square, where capital D is the diameter of that rod, multiplied by permissible value of sigma T. त्याच्यावरून आपल्याला D माहिती पडणार आहे. आणि एकदा D माहिती झाला तर we can calculate the extended diameter of the rod D1 is equal to 1.1 of D. आता कॅल्क्युलेटर घ्या, त्या व्हॅल्यू लिहा आणि मला D ची व्हॅल्यू किती येते सांगा. You can write in comment. D's value 32.57. D ची व्हॅल्यू आले 32.57. ओके. मंथन दीक्षित. 32.57 सर. येस सर. 1 मिनिट काढतो. हा 32.57. ठीक. आता ही जी 32.57 व्हॅल्यू आलेली आहे सगळ्यांची आली असेल. अमोल माळी. येस सर.
किती आले? 32.57. व्हेरी गुड. जयदेव. जयदेव. 32.57. Very good. Anybody of you can tell me, should we keep that 32.57 as it is, or we'll make some standardization? कारण ह्या चॅप्टरच्या सुरुवातीला आपण शिकलेलो आहे व्हॉट इज स्टँडर्डायझेशन, व्हॉट इज IS कोड. हा, कोण सांगेल किती व्हॅल्यू घेऊ आपण त्याची? या बरोबर सांगा. 34. 32.6. 32.6. ओके. 34. आता तुम्ही सगळ्यांनी वर्कशॉप मध्ये जॉब केलेत लेथ मशीनवर? हा, येस Yes, सर. sir. केले, बरोबर. तुम्हाला जर मी एक रॉड बनवायला सांगितलं 32.7 मिलीमीटरचा, तो प्रेफर कराल का? मगाशी कोणीतरी सांगितलं की 34 सेंटीमीटरचा रॉड कर. सोपं कुठलं आहे? कुठलं डायमेन्शन अचीव करणं सोपं आहे? 32.6 और 34? 34. 34 करणं सोपं आहे, बरोबर आहे. ठीक आहे. आता 34, आय थिंक ही loves to even numbers. Maybe that's why he has told 34. But we can see that 32.57, this value can be approximated to the 34, or even we can take 33 also, no problem. Getting? But if we are going to keep as it is, that is in points. Okay, in some books it has kept as it is. काही बुक मध्ये असं तशी आहे तशीच व्हॅल्यू ठेवली आणि त्याच्यानुसार त्याचे डायमेन्शन्स काढलेत. पण तसं जर बेसिकली बघितलं तर मार्केटमध्ये जे रॉड अवेलेबल असतात त्या रॉडच्या अवेलेबिलिटीनुसार वी आर गोइंग टू टेक द डायमेन्शन. आता 32 मिलीमीटरचा तर आपण वापरूच शकत नाही, बिकॉज आवर डायमेन्शन हॅज केम अबाव दॅट, म्हणजे 32.57. मग आपण त्याच्या पुढची जी त्याच्यात सिरीज अवेलेबल असेल मार्केटमध्ये, IS कोड आपल्याला सांगतो की मार्केट, जर तुम्ही मार्केटमध्ये जर रॉड विकणार असला किंवा तुम्ही रॉड मॅन्युफॅक्चरर आहे आणि तुम्हाला मार्केटमध्ये रॉड विकायचे तर तुम्ही रॉड किती साईजचे तयार करायचे, तर त्यांनी सांगितलेल्या सगळ्या स्टँडर्ड साईजेस असतात. म्हणजे 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, ओके, 7 मिलीमीटर, काही ठिकाणी 12 मिलीमीटर, त्यानंतर डायरेक्ट तुम्हाला 26 मिलीमीटरचा रॉड मिळतो. असे रॉडच्या डायमेन्शन गव्हर्नमेंट किंवा IS स्टँडर्डने सांगितलेलं असतं. त्याच्यानुसार आपण when we are going to select that rod, when we are going to select the dimension of that rod, then we have to take help of this IS codes आणि त्याच्यानुसार डायमेन्शन्स आपण चेक करायचे. आता 34 जे आपण व्हॅल्यू घेतोय ती 34 व्हॅल्यू घेतली तरी चालेल. ओके, आणि त्याचं अप्रॉक्सिमेशन 32.57चं 33 केलं तर चालेल. आपल्या ह्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह साठी आपण 33 करू. ओके, so you take capital D as a 33. Then what is D1? 36.3. 36.3. We'll keep it as it is. Later on we'll decide what to do about it. Or it can be approximated to the next digit. 33 point. What is value? 36.3. 33 is a 36.3. 36.3. 36.3. So make it as a 37. Now, in notebook, if you have written that values, you write in front of D is equal to 33 millimeter and D1 is equal to 37 millimeter. Okay. What is next step? What's the dimension आपण कॅल्क्युलेट केले? फोर्थ एंड म्हणजे आपण I ची थिकनेस
आणि 4K चे जे डबल आय आहे त्याची थिकनेस. सिंगल आयच्या थिकनेससाठी आपण T1 हे अब्रिव्हिएशन वापरले आणि डबल आयच्या थिकनेससाठी आपण T2 हे अब्रिव्हिएशन वापरले. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू यूज हियर, that is empirical formulas, and we are going to calculate it by T1 is equal to 1.25 of D and T2 is equal to 0.75 of D. So already you have calculated D as a 33 millimeter. Just calculate T1 and T2. What are the values of T1 and T2? Nilesh Kadam. Yes, sir. What is the value of T1? 41.25. 41.25. Okay. You can approximate it to the 42. What is the value of T2? Value of T2. 24.75. 24.75. You can take it as a 25. ओके, सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट केलेत? अनिकेत भोसले. येस सर. कॅल्क्युलेट केले का? हा. किती आले T2? 25. 20. नाही एक्झॅक्ट सांगा की. 24.75. 24.75. मगाशी नव्हता का तुम्ही? होतो की सर. बनसोडे सर बसले म्हणतात. बनसोडे नव्हता का? मी मगाशी भोसले पण नाव घेतलं होतं. ते वैभव काय ते ऋतिक होता, ऋतिक. ऋतिक भोसले. ओके, राईट. ठीक आहे. मग T1 ची व्हॅल्यू आणि T2 ची व्हॅल्यू लिहून टाका तिथं. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, third step is decide the dimensions of pin. Now pin which is inserted between single eye and double eye, that value we have to decide. For that we are going to use criteria as a double shear of pin, bending of pin, and empirical formula for calculating head diameter of that pin. Okay. So while we are using this double shear of pin, we have derived that formula from the geometry of that pin as P is equal to 2 multiplied by pi by 4 D, small d here, D square multiplied by sigma S, that is the tau S, which already we have calculated, that is permissible or design shear stress for pin. किती आले सांगताय कोणतरी? Survey. What is the value of tau S for pin, which we have calculated already? प्राजक्ता सुर्वे. मी मीटिंग मध्ये आहे का? हॅलो. येस सर. हा आहे. प्राजक्ता सुर्वे. तुमचा आवाज येत नाही. व्हॅल्यू ऑफ टाऊ एस किती काढले किंवा सिग्मा एस डिझाईन शियर स्ट्रेस फॉर पिन? $720 डिवाइड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी असं काहीतरी कॅल्क्युलेट केलंय बघा मग असे. सर टाउ एस इज इक्वल टू 78. 78 मगाशी कॅल्क्युलेट केलेल्यानुसार. हा टाउ एस. हा ओके. त्या स्लाइडवर परत जाऊ का? टाउ एस इज इक्वल टू 78.
this value of tau s we have to use here. Now what value of D you are getting? Put P is equal to 70,000 Newton, pi as it is, 4 as it is, 2 as it is. Then sigma S value as a 78 Newton per millimeter square. Then what value of D you are getting? Small d, that is the diameter of pin. 23.90. 23.90 हाँ 90 mm. millimeter. Okay. Anybody else? 23.9. Okay. Dondiram. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. हॅलो व्हॅल्यू किती आली? दोंडराम वाघमोडे. Yes, sir. 23.90. 23.90. किती घेऊया मग? एकच आहे 23.902. 23.902. ठीक आहे. हा 902 आली, पण आपण घेऊ करूया. दोंडीराम. Yes, sir. हा वाघमोडे किती घेऊया आपण? 23.9. हा आवाज येतोय मला तुमचा. 24 घेऊया. 24 घ्यायची. ठीक आहे. अप्रॉक्सिमेट करा सगळ्यांनी 24. सो स्मॉल डी व्हॅल्यू इज 24 millimeter. Now just we have to check that whether it is going to sustain the bending stress or not. So second criteria, bending failure we are going to consider, and for that we are going to check this value of small d by means of bending formula, and that formula is 32 divided by pi into sigma b. I am giving special stress on sigma b multiplied by p divided by 2 into square bracket T1 divided by 4 plus T2 divided by 3. Okay. For next lecture, I will take the derivation by means of which we have derived this formula. आता तुम्ही फक्त पाठ करा. तुमचं हे डेरिवेशन आहे ते स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किंवा तुमच्या एएमई सब्जेक्ट मध्ये झालंय. ओके. तरी पण मी पुढच्या लेक्चरला ते रिपीट करतो. हे हा फॉर्म्युला काढला कसा त्याच्यावरून. ओके. सो क्यूब रूट ऑफ that 32 divided by sigma b into p by 2 into square bracket T1 divided by 4 plus T2 divided by 3. Here. Now put value of pi, sigma b, p, T1 and T2, which we have calculated already. Now what value of sigma b we can take here? Just you please assist me, because I am in confusion that what value of sigma b we can take here, because in all other that calculations we are not anywhere we are not calculated it. ओंकार माशेलकर. हॅलो ओंकार. Yes, sir. हा काय व्हॅल्यू घेऊया आपण? Hello, हा येस. सिग्मा बी ची व्हॅल्यू काय घेऊया आपण? सिग्मा बी कुठंच कॅल्क्युलेट केलेलं नाही. वरती आहे का कुठं? काय घेऊया आता सिग्मा बी ची व्हॅल्यू? या सर. सर सिग्मा बी काय आहे बेसिकली? या सर. बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग फेल्युअर. राईट. बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग फेल्युअर क्रायटेरिया. ओके. त्या सिग्मा बी साठी आपण बेंडिंग मध्ये टेन्शन पण असतं, कॉम्प्रेशन पण असतं. कॉम्प्रेशन पण असतं. राईट. आपण मग त्यातलं काय घेऊया? आपण टेन्साइल घेऊ. टेन्साइल घेऊ. व्हेरी गुड. घेऊया. टेन्साइल आणि कॉम्प्रेसिव सेमच आहे असं वर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये लिहिलंय. हो सर. हा सर. ओके बरोबर आहे. मग आता पिनची टेन्साइल स्ट्रेंथ किती काढली आपण? काढल्या का कुठं?
sigma t for pin काढले 144. सिग्मा टी डायरेक्ट काढले आपण ते Sigma C, नाही sir. कॉम्प्रेसिव्ह सिग्मा सी इज इक्वल टू 144 720 720 by 5. right by 5 720 is the ultimate tensile strength divided by 5 is the factor of safety, hence we have calculated sigma c. Okay, and sigma c is equal to sigma t. मग लिहा तिथं sigma c is equal to sigma t is equal to 114 ना किती आले 144. 144 Newton per millimeter square. Hence, sigma B is equal to 144 Newton per millimeter square. That value you put in this formula and calculate D. Now do the calculation. Aftab. हा सर करतो सर. हा करता ओके करा हॅलो सर. हा बोला 36. 36 Yes, sir. 36. very good 36 good. So value of D we are going to get as a 36 in bending, and in shear what value we have got 24. Wangmode, he has calculated 24. All of you just listen. If you have done your calculation, then please listen. If you are doing the calculation, stop it and listen. So value of 36 is greater than 24, no? Am I right? Yes sir. Yeah, okay. So if we choose 24 as a diameter of pin, what is possibility that pin will get bent, right? It will not get shear. It will not converted into two pieces, but definitely it will get bent, because the bending stress which we are going to consider are going to exceed than the allowable bending stress. That's why pin will get bent, and that bent pin we cannot use for the knuckle joint. Am I right? So what value we have to choose for the pin, diameter of that pin? 36. 36. Then right. So then write diameter of pin, because already you have calculated diameter of pin small d is equal to 24. Okay, so make bracket over there and write the value of diameter of pin is considered or selected as 36 millimeter. Later on you calculate diameter of the head of that pin. परत एकदा त्या हेडचं डायमीटर कॅल्क्युलेट करा, आणि ते किती येतं 54. 54. Okay, then write the value of pin diameter as 36 and diameter 54. बरोबर आहे? Hello. Yes sir. Right. Okay, everybody has written. Can we go to the next step? Yes sir. Yes sir. Okay. So fourth step, we have to check the stresses which are induced in eye end, single eye end. And for that, we are going to use first criteria as how to calculate the outer diameter of that eye as the empirical formula. Then we are going to use the tensile failure of that single eye. Then we are going to consider
shear failure of that single eye, and then we are going to consider crushing failure of that single eye. So by means of empirical formulae, we can calculate outer diameter of that eye. So outer diameter is calculated as double of the inner diameter. And what is inner diameter of that eye? Is the diameter of that pin which you are going to insert in it. Okay. त्यामुळे eye चा inner diameter is equal to D, which we have calculated right now as a 36 millimeter. So outer diameter of that eye will become 36 multiplied by 2 is 72 millimeter. Calculate kela? Okay, right. Now we use the tensile failure of that eye. For that, we have written formula, we have derived that formula as P is equal to D0, that is DO of that single eye, minus D, that is the diameter of pin or diameter of inner diameter of that pin, multiplied by T1, that is thickness of that single eye section, multiplied by sigma T, that is the design or allowable tensile stress value. Now, what allowable tensile stress value we have to write here? Power. Power, rhythm power. Yes, sir. What value of sigma T we have? 84, 84. right. Right. 84 Newton per millimeter square. That value we have to write here. Okay. So from that we can calculate DO or D or T. But should we put the value of that sigma T, or just we calculate that sigma T and we will compare it with the permissible tensile strength or design tensile strength? What we have to do? हा फॉर्म्युला जर तुम्ही बघितला तर ह्याच्यामध्ये येस हा कोणतरी बोलतोय काय करायचं सिग्मा टी ची व्हॅल्यू काढायची आणि मग ती फक्त त्याच्यापेक्षा कमी आहे का ते चेक करायचं right. Okay, very good. We are just going to check whether that design is safe or not, because in this formula all the parameters has calculated already. P value माहित आहे, DO माहित आहे, D माहित आहे, T1 माहित आहे, sigma T माहित आहे, मग calculate करायचं काय आहे? Okay. For this, just we are going to use that criteria to check whether that component is going to get fail in the given criteria, that is shear or not. If it is going to get fail, sorry, in tensile, not in shear. If it is going to get fail, then we have to again rewrite or recalculate all the values. And if it is not getting fail, then we have to go further. So calculate value of sigma T by means of this formula. Sir, 46.29. 70. 46.29. 46.29. Anybody else? Rai is present or not? Hello? Rai sahab, are you there? You are not quite audible. Yes, sir. Hello? You are there. Okay. What value of sigma T you have got? From this formula, that P is equal to D0 minus DO minus D into T1. Value of sigma T. I'm not able to listen you.
in between I have disconnected, so I don't have value. Okay. So anybody else? What value of sigma t you have got? 46.3, sir. 46.3. Yes, sir. Okay. So now you just have to check that whether this value is more or less than the design tensile strength. That is sigma t value for rod which we have calculated. 84. Yes, it is well below, na? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, if it is well below, Yes, sir. then yes, then the value which you have calculated, then yes, we have to go further because our values which we have decided for DODP, that is T1, are the safe values for the tensile strength. Then we'll use the shear criteria. And here we'll use the formulae which we have derived, that P is equal to DO minus D into T1, that is the same cross section which we have considered, which is going to shear out, multiplied by sigma S. Now, what value of sigma S, that is tau S, we have to take? Whether we have calculated this sigma S or tau for the rod. No, sir. No, then you have to calculate here. Okay. So write down formulae by means of which we can calculate this tau S or sigma S value. I'll repeat. Write down the formulae by means of which we can calculate this tau S or sigma S, which is required in this formulae. So what we have to calculate? That is tau S, which is equal to ultimate tensile strength of that rod. Are you going to write it? Yes, sir. Okay. Yasir. Yes, sir. Okay. So tau S or sigma S is equal to ultimate tensile strength divided by 2 and whole divided by factor of safety. So what is ultimate tensile strength for rod? 84. Ultimate. It is not ultimate. It is design 420, tensile. sir. 420 is the 20. ultimate tensile strength, right? 420 is the ultimate tensile strength divided by 2. That is 210. Divided by factor of safety. 410 divided by factor of safety 5 is equal to how much? Hello? 42, sir. 42. 42. Right. Then we have to check whether this value is higher or less than the value which you are going to calculate. What value of sigma S you are going to get from this formulae? Definitely it is 40. How much? 46.29. Right. And allowable shear stress is what? 42. 42. 42. Okay. Now 42. what we have to do? Okay, yes. So what decision we can make here? Either we have to go for changing the diameter D, or we have to go for changing the value of thickness, or we have to change the outer diameter of that I. So can anybody of you suggest me what is better to change? Whether it is diameter of pin or whether it is outer diameter of eye or thickness of that eye, which is better one?
जरा थोडा विचार करून मला सांगा की काय चेंज करणं चांगलं राहील, थिकनेस का डायमीटर ऑफ पिन दॅट इज स्मॉल डी? हा बोला. हॅलो. थिकनेस सर. थिकनेस, व्हेरी गुड. जरा जस्टिफाय करता का खरं? कारण सर जर डायमीटर ऑफ पिन चेंज केला तर ते इनर डायमीटर ऑफ आय पण चेंज होतो तिथं. बरोबर आहे. डायमीटर ऑफ पिन हेड पण चेंज करायला पाहिजे. आउटर डायमीटर ऑफ येस. हा हा, मग त्यामुळे आतापर्यंत केलेलं सगळंच कॅल्क्युलेशन होत आहे. वाया जाईल, राईट. त्यापेक्षा आपण T1 चेंज केला तर काय बिघडते, राईट? फक्त T1 चीच व्हॅल्यू चेक करायला लागेल. मग आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही सिग्मा एस पुट करा किंवा टाऊ एस पुट करा आणि व्हॅल्यू ऑफ T1 कॅल्क्युलेट करा बाय कीपिंग DO अँड D सेम. काय व्हॅल्यू येते? व्हॅल्यू ऑफ T1. हॅलो. सर इट इज 42. 46.29. सर लेफ्ट का? हॅलो बाळे. हा येस. व्हॅल्यू किती आली T1 ची? 46.29. हा, ओके ओके. ओके. हा, मी मीटिंग मधनं थोडं बाहेर गेलो होतो. एम आय ऑडिबल? येस सर. ओके. स्क्रीन प्रेझेंट करतो मी. 2 मिनिट. बरं, व्हॅल्यू ऑफ T1 कॅल्क्युलेट केले, किती आले? 46.29. 46.29. Okay, this value of sigma, sorry, T1, you have to हा, take. T1. Value of T1 we are going to take. Okay, everybody, are you getting that value of T1? सर स्क्रीन प्रिंट करा की. हा, करतो एकच मिनिट. फक्त व्हॅल्यू ऑफ T1 आली का सांगा मला सगळ्यांची. आली सर आली. आली का? येस. मग ती व्हॅल्यू ऑफ T1 यू हॅव टू राईट देअर. स्क्रीन शेअर करतो एकच मिनिटात. Okay, are you able to see the screen? येस सर. हाँ.
आले? येस सर. Okay. So now we have to check the crushing stress value in this single eye section. For that, the formula which we have calculated is P is equal to D, that is inner diameter of that eye, into T1, which we have calculated right now, multiplied by sigma C. Now here we are knowing that what D is, what is T1 is. Just we have to calculate sigma C and we have to compare it with the value already which we have calculated as a compressive strength of that single eye or tensile strength of that single eye material. Are you getting me? So calculate value of sigma C using this formula. हॅलो सर. हा सर इथं T1 ची व्हॅल्यू 46.29 घ्यायची का? हा आता जस्ट कॅल्क्युलेट केलेली घ्यायची आता आपण. हा और 47. Okay, 47. That approximation can be done. 40. We can approximate it to the 47. ओके. Hmm. सर 42 सिग्मा सी. Sigma C is 42. 42. 42. Yes. What value of sigma, limiting sigma T, sigma C value we have calculated? 84. 84, right? This value of sigma C which we have 84. calculated with 84, right? So value of sigma C which we have calculated with this formula is well below than the permissible. Am I right? Yes sir. So we can keep these dimensions as it is. And this single eye will not fail in crushing. Am I right? Yes sir. Okay. Have you got everybody? Yes sir. Do you have any question up till now? Sheikh. Hello. मी मीटिंग मध्ये आहे का? येस Yes सर. sir. हॅलो सर. हा हा बोला. सर ते आपण सिग्मा एस काढलं ना 40 न्यूटन पर स्क्वेअर अल्टिमेट स्ट्रेंथ साठी का डिवाइडेड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. ते कशासाठी काढलं सर? म्हणजे जर आपण त्याच्याऐवजी माग शिअरिंग स्ट्रेस इन पिनची व्हॅल्यू घेतली असती तर 78. ओके. आता इथं शेअरिंग कशाचं होतंय? पिनचं होतंय का त्या आईचं होतंय असं कन्सिडर केलंय आपण? हा जो फॉर्म्युला काढलाय आपण डिराईव्ह केलाय हा तो फॉर्म्युला आपण पिन साठी काढलाय का आय साठी काढलाय? आय साठी. आय साठी काढलाय. ओके. आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये हा काय दिलं बरोबर. की हा ओके पिनची स्ट्रेंथ वेगळी आहे आणि आय सेक्शन साठी जे मटेरियल वापरले त्याची स्ट्रेंथ वेगळी आहे. हा बरोबर आहे. त्यामुळे आपण इथं पिन साठी काढलेला टाऊ एस किंवा सिग्मा एस घेऊ शकत नाही. हा बरोबर कळलं. येस. ओके. आणि काही ओके क्वेश्चन आहे ओके. कोणाला? आणखी कोणाला काही क्वेश्चन आहे का? नसेल तर पुढच्या स्टेपला जाऊया आपण. Yes sir. ओके.
So next step is check the stress in fork end. Now all stresses which may be induced in fork end, that we have to calculate. Now criteria which we are going to use for the failure of that fork is tensile failure, shear failure, or crushing failure. According to that, we have calculated all the formulas. We have derived all the formulas. Okay. So first of all, we'll take the tensile failure of that fork or that double I. So for the tensile failure, what formula we have derived is P is equal to 2 into DO, that is outer diameter of that fork eye, which is equal to the inner outer diameter of that single eye, minus D, that is small d, which is equal to the diameter of pin, multiplied by T2 is the thickness of fork section or double eye section, multiplied by sigma T, that is the allowable or design tensile strength of the material. Now here already we have calculated all the dimensions. That's why just put the dimensions in this formula and calculate value of sigma T, that is the allowable tensile strength in the fork end. Okay. So what value of sigma T you are going to get from this formula? 38.88. 38.28. 88. 88. Okay. Anybody else? Yes, sir. 38.88. 38.88. अजून कोणाला दुसऱ्याला कोणाला काय व्हॅल्यू सापडले ती? हॅलो. ओके. जर सापडली नसेल तर it is well below than the allowable tensile strength of that rod material. किती आहे? 84. Am I right? Yes, sir. Okay. So all the dimensions are safe in tension. Now we'll go for the shear criteria. In this case, the formula which we have derived is P is equal to 2 into DO minus D into T2 multiplied by sigma S, that is allowable shear stress. Now here you can calculate value of sigma S, that is allowable shear stress, and you can check it whether it is exceeding than the permissible or allowable shear stress. किती येणार इथं पण? Hello? Yes, sir. 38.8. 38.8, right? And what is allowable? हा. 42. थांबा, तुमचा आवाज आला. Allowable 32 कुठे काढले आपण? 42, sir. 42, right. So whether it is less than the allowable, the value which right now you are getting. It is less than the value which you are getting, right? So all the dimensions are safe for the shear also. Now we check for the crushing. For the crushing, we are going to use P is equal to 2 into small d multiplied by T2 multiplied by sigma S, that is shear strength. Now here also we have calculated all dimensions. That's why we have to calculate the sigma S, that is the so sigma, not sigma S, it is crushing sigma C. 30.88. 30. सेम येते सर सेम. सेम म्हणजे 38.8. 38.8. हा. Yes, sir. Yes, sir. 8.
38.8. सेम कसं काय येईल? डीओ मायनस डी व्हॅल्यू त्याला मल्टिप्लाय झाले अजून. इथं फक्त सिंगल डी मल्टिप्लाय करताय. नाही सर सेमच येते. बर. हा बरोबर आहे. बिकॉज डीओ मायनस डी इज इक्वल टू डी आहे. डीओ वी आर गोइंग टू यूज एज ए टॉइस ऑफ डी. सेमच आहे. is equal to twice d त्यामुळे. हा राईट. That's why we are going to get the same. Okay. Now so already all the design is same. Getting? So all the dimensions we have calculated and we have solved this total problem. Next thing is that we can take this first problem as an assignment and you solve it today and present me tomorrow. That is just you can mail me. My mail ID is sysalunke@coe.sweri.ac.in. I'll repeat. आता तुम्ही असाइनमेंट म्हणून एक नंबरचा प्रॉब्लेम घ्या. मी स्टेटमेंट वाचतो, तुम्ही लिहून घ्या आणि सॉल्व करून त्याचा फोटो मेलला अपलोड करा. आणि माझा मेल आय डी लिहून घ्या. sy साळुंखे, त्यातलं साळुंखेचं स्पेलिंग सांगतो मी. SYSALUNKHE @COE dot sweri SVERI dot AC dot in. Okay. कदम. Yes, sir. हा लिहून घेतला माझा मेल आय डी. हो सर. ठीक आहे. आता स्टेटमेंट लिहून घ्या. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. राय साहेब, आर यू देअर? हॅलो. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay. So you have to upload this assignment on mail. Or you just mail me. Okay, sir. So yeah, okay. Write on the statement. It is required to design a knuckle joint. It is required to design a knuckle joint to connect two circular rods which are subjected to an axial tensile load of 50 kilonewton. सर स्क्रीनशॉट काढून घेतो. हा घ्या सगळ्यांनी, चालेल. किंवा आपल्या ग्रुपमध्ये मी याचं PDF तयार करतो आणि ग्रुपमध्ये अपलोड करतो. ठीक आहे. कोणाला काय? धोंडीराम. हा सर. हॅलो. हा काय प्रॉब्लेम आहे का? हा येस सर. नाही सर. काय नाही. ओके ठीक आहे. मग हा सगळ्यांसाठी सर. ह्याचं PDF. हा ग्रुपवर टाका सर, आम्ही घेतो तिथे. हा ठीक आहे, चालतंय. ग्रुपवर टाकतो. त्याचं PDF ह्या टोटल PPTच PDF करतो आणि ग्रुपवर टाकतो. ओके. ठीक आहे सर. ठीक आहे. हा आता इथं आपण थांबूया. मी प्रेझेंट घेतो अगोदर आणि त्यानंतर तुम्ही जाऊ शकता. ओके. प्रेझेंटी. सो
Before taking the present, do you have any question? No, sir. No. Yes. 23 is present. Then 54. 17. Then 2. One is absent. 4. Okay, I have taken present T. Thank you for joining the class and listening me. Now you can leave the class.